İlk önce bir örnek mi yapsak? Diagonalization ile ilgili. Gerçi bir sürü yaptık ama bir tane daha yapayım. Tamam. Şimdi tabii böyle kafadan yazınca muhtemelen yapamam da. Okay. Evet, yapamam şimdi. Hani rastgele bir matris yazarsanız karakteristik polinomun köklerini bulmak sıkıntı olur. Onu önceden kurmam lazımdı. Yani buradakileri de zaten yaptık. Şey yapayım ben. Orada Canonical forma açayım. Zaten burada da aslında şey diyoruz. Okay, so işte diagonal etmeye çalışınca olmayacağını göreceğiz. İşte niye olmuyor falan diye soracağız. Okay, so let me start with the following example. So let's introduce this matrix to 1, 0, 2. Okay. So the question is F diagonalizable? Okay. So let's find the minimal polynomial of this. So what we do, I have to look at x minus identity minus 8. So what is this? This is x minus 2, 0, minus 1, x minus 2, right? And then we apply some row and column operation to this. Well, I can just do what? Okay. Şöyle yapayım. Şunu yok etmek için yok. Şöyle, şuna denk. But let me just first interchange the rows and multiply with minus 1. So I get this x minus 2 and 0. And then to kill this guy, let me multiply this row by minus x minus 2 and add to this one. So I have x, so 1 and 2 minus x. This is 0. I multiply this by minus x minus 2 and add to this one. This will be 0. This will be 1. So it is just again 2 minus x. So 2 minus x squared. And then we have 1, 2 minus x, 0. Hocam 4 minus x, 2x olmayacak mı? Efendim? 4 eksi 2x olmayacak mı? Eklemiyorum. Ha yok, pardon ben yanlış anladım. Ben yapmışım. Kusura bakmayın. Yok, sorun değil. And then finally, to kill this guy, let me multiply this row by minus 2 minus x and add to this one. So I will get 1, 0, 0, and 2 minus x squared. So this is our Smith normal form, right? We apply both row and column operations and bring this matrix to diagonal form so that each diagonal entry divides the next one.
So, okay, so x minus I m minus a is equal to the following matrix 1, 0, 0, 2 minus x squared. Therefore, d1 is just 1 and d2 is the polynomial. Is this diagonalizable? No, because this is the minimum polynomial, right? Minimum polynomial. And it is not a product of distinct linear factors. It is x minus 2 squared, right? It is not a product of distinct linear factors. And thus A is not diagonalized. Well, okay, now, so we have this matrix A. What was it? 2, 0, 1, 2, and it is not diagonalizable. So, what will be the canonical form of this? Well, actually, this is the best form you can get for this matrix. Okay. And we will now see why it is the case. Remember, what is the reason for us to, obtain the canonical form for a transformational matrix? We would like to get a representation of the operator so that it is easy to make compute its powers. If this was diagonalizable like this, lambda 1 is 0, 0, lambda 2, if it is diagonalizable, then you can just take powers of this, right? Any power, it will be just this one. And actually, you can compute all the functions of this, and it will be easy to make computations with this polynomial. But, like this one, some operators doesn't have this form. They are not diagonalizable. So what can you do? Well, actually, this form is not too bad. Why is that? To see, if A has a form like this, let's say lambda 0 and 1 here and lambda here. So what is A squared? So lambda 0, 1, lambda. Lambda 0, 1, lambda. What is this? So lambda squared 0, 0. And then I have lambda, another lambda. So we have 2 lambda. And then lambda squared. What about A cubed? So it is just lambda 0, 1, lambda. And then A squared is this. And what is this? Lambda cubed. 0, 0. Lambda squared, 2 lambda squared, so 3 lambda squared. And then 0 and lambda cubed. So you get this one. So lambda squared, A squared is this. A cubed is this, and similarly, A to the power n will get this. Lambda to the power n, 0, lambda to the power n, and here we will have n times lambda to the power n minus 1. Okay? It is not as good as this one, but
you can still compute any power of it, without any. So this is actually the best we can get for a matrix like this. And we will see that actually any transformation, I mean linear operator, has a form like this, provided that the characteristic polynomial is a product of linear terms, not necessarily distinct linear terms. If it is a product of linear terms, then it will have a form like this, so that we can make computations easily. And let's see the theory of that now. Efendim? O zaman R üzerinde daima olmayacak. Kökü olmadı. R üzerinde Jordan formu olmayacak. Ama C üzerinde var. Peki. Şimdi bunu yapalım. Diyeceğiz. Daha söylemedim onu. Sadece hani bir örnekte hani diagonalizable değilse bu tip bir şey elde edebileceğimiz en iyisi olacak. Yani diagonalizable değil ama bu ondan sonraki en iyi şey. Ve bazen sadece bu var. Hani okay, now okay, assume that the characteristic polynomial f of x, which is determinant of x times identity minus t, is a product of linear terms. Yani arkadaşımızın dediği gibi mesela K'yı R aldığım zaman karakteristik polinomial içinde x kare artı 1 diye bir şey olmasın. Çünkü x kare artı 1'i lineer terimlerin çarpımı olarak yazamam değil mi? Çünkü bunun kökü yok. R üzerinde. Ama C üzerinde her şeyi yazarsınız. Her polinomun n tane kökü var. Dolayısıyla C üzerinde her operatörün de Jordan formu var. Ama R üzerinde sıkıntılı. Şimdi biz diyelim ki karakteristik polinomun lineer terimleri olsun. And each I, which divides f of x, is a product of linear terms. Distinct linear terimler demiyor, tamam mı? Sadece lineer terimlerin çarpımı şeklinde yazılır. Peki, diyelim ki say Rx is this one. X minus lambda 1 to the power R1, x minus lambda k to the power Rk. Now, remember that, our operator had this, and this this had symmetric normal form, d1x, dnx, and we had what? We had the following. Our vector space V is isomorphic via some map to what? Kx
divided by B1, direct sum Kx divided by Bn, right? X, and here we had operator T, which maps vectors in D to vectors in D, and this action of T on D becomes multiplication of the polynomials by X, right? So this is X times this B1 Kx divided by Bn. So, and here I have, of course, the term isomorphism. So, our linear map here becomes multiplication by X. Now, in our case, we assume that each of these polynomials, D1, D2, D3, Dn, they are all have this form. Okay. Now let's see what happens in this case. Şimdi bir kere di buysa, if di is this, x minus lambda 1 r1, x minus lambda 2 r2, kx divided by this ideal. So actually, I write it this way, but I will the ideal generated by dix. So it is this one, kx divided by x minus lambda 1, r1, x minus lambda k, rk. This gadget decomposed as follows: divided by x minus lambda 1, r1, direct sum r2. Here, of course, I am assuming that this lambda r are distinct. So for different rj, they are distinct. Then this thing is equal to this thing. It may look straight, but actually this is something very simple, and I will prove this why this is true. But you already know this. How? For example, consider the following: z divided by 18z. Okay, so this is on one side, this is just z16, z18, right? Yani 18'in generatifliği idare bölüyorum. Z'yi 18'e bölerseniz Z18 diyorsun. But 18 is just 2 times, 3 times this, and this is isomorphic to Z divided by 2Z, direct sum Z divided by 9Z, or 3 square Z. So this is isomorphic to Z2 direct sum or product, and otherwise Z9. Yani bu distinct faktörler sizin molekülünüzü böyle karşılar. So what I wrote here is just the same. Okay, instead of prime numbers here, you have distinct irreducible factors raised to some powers. So it will decompose your model like this. You may ask why this is true. Well, the proof is easy. Let me just do it quickly.
Aslında şunu yapsam yeterli. Just the lemma. Hocam kamera kaldı. Hocam kamera. Okay. Efendim? Ya ona denk geliyor herhalde. Hı hı. Okay, but you know, it's easy in our case. Ben birini yapayım, diğeri benzer olacak. Şey gibi. Okay, let's. Okay. F of x equal to px and qx. Where px and qx are polynomials over this field, so that they are relatively prime. Okay, relatively prime. So px and qx have no common factor. Okay. Then this gadget divided by the ideal f of x is isomorphic to this thing divided by x direct sum this thing. Yani eğer bu polinom aralarında asal iki tane polinomun çarpımı şeklinde yazılmışsa o zaman bu idare bölmeniz yani şuna denk olacak. Burada bunu integer'lar için de yapabiliriz. Yani işte diyelim ki işte n p çarpı q ise p ve q aralarında asal iki integer'sa then this means what? Z over n z is isomorphic to z over pz direct sum. The same statement. Same statement. Let's see the proof of this. Now consider a map from kx into k over kx over dx direct sum kx over dx. Yani burada px'e bölüyorum, burada qx'e bölüyorum. Tamam mı? Or if you wanna consider in terms of integers, so I consider this one from z into z over pz z over q. And the map is the following. Take just any integer and send it to its class here and its class here. Yani bir mod P'deki kalanına bakacaksınız. Bir de mod Q'daki kalan. So the map is the following. I take any polynomial, let's say ax, and look at its remainder mod px and mod qx. İsterseniz buraya şöyle hani p ve q yazayım. So there are different equivalence classes. This is an equivalence class modulo px.
is then equals plus modulo qx. Or here I look at this integer, but here I take its remainder mod p, yani p'ye bölüp kalanına bakıyorum. Burada da q'ye bölüp kalanına bakıyorum. Tamam mı? O yüzden hani bunda bu aynı şey değil. Yani örnek vermek gerekirse diyelim ki ne işte ne olsun şeydeki gibi olsun. Ya da 6 çarpı 7 42. Mesela şöyle olsun. Yok 6 çarpı 9 çarpı 7 63 olsun. 63 yani 3'ün karesi çarpı 7. Şuraya 7 yazayım. Buraya 9 yazayım. Mod 7'de bakıyorum. Mod 9'da bakıyorum. Mesela işte 22'nin denk geldiği şey nedir? Mod 7'de nedir? So 22, this is just 1 and this is 4. Değil mi? I claim this is an isomorphism. Okay? No, this is not an isomorphism. This is an isomorphism. Okay, now let's see why. What is this? Okay. So what should we do? I claim that this map is. Evet. İlk önce şey yapalım. What is the kernel of loop grid? Well, if it is in the kernel, so if x is equal to 0, then it should be 0 here, modulo p and modulo q. This means then px should divide ax and 2x should divide ax. But p and q are relatively prime. Therefore, their product should divide ax. Değil mi? Onu nasıl söyleyelim? Yani asal sayılar olunca sorun yok da polinomlarda onu evet. So px divides ax means what? Ax is just px times let's say dx, right? For some dx. But I have also okay. Şimdi Qx de bunu bölüyor. Qx bunu bölüyorsa Px çarpı Qx çarpı başka bir fonksiyon. yani şeyi söylemek lazım. İşte her polinom irreducible çarpanlara unik şekilde ayrılır. Yani onu o lafı etmeden nasıl söylerim diye bakıyorum da. Şimdi şeyi biliyoruz değil mi? P ile Q aralarında asal mı? Since P and Q are relatively prime,
So this means there's a multiple of this one. So let's say Rx times Px plus ya da A demeyeyim de P prime times Px and Q prime times Qx is equal to 1. Buradan ne diyebilirim? Benim Dx. aralarında asalsa Şey mi? yok prime dediğim başka bir polinom tilde istersen. Aralarında asalsa. Yani bu şu demek. Şu ikisinin generate ettiği ideal biri veriyor. O zaman bunun bir katıyla bunun bir katını topladığımda biri bulacağım. Elimde böyle bir şey var. Şimdi buradan o nesneyi elde edebilmemiz lazım ama nasıl olur? Efendim? Px'i nasıl? Qx Qx Rx'e denk geliyor. Qx dur görecek oraya. yok, kafam çalışmıyor. Şöyle bir. Hocam şöyle yapsak olur mu? Hani aynen Px'in Ax'i böldüğünü biliyoruz ya. Oradan giderek Ax'i Px Rx gibi tanımlasak. Ondan sonra mesela işte diğer tarafta Ax yerine Px Rx yazdığımızda P ve Q yani Px Rx bölü Qx'te Px ve Qx aralarında asal. Onların birbirini bölmediğini biliyoruz. O zaman Rx'in Qx'i böldüğünü biliyoruz. Hani Rx Qx'in bir formu olarak çıkar. Yazdığımız zaman Rx'in yerine Qx ile yani bir çarpım oradaki Ax artık hem P'yi ve hem Q'yu bölmüş olur. Ee, pek takip edemedim seni ama. Hocam Ax yerine Px çarpı Rx yazdım. Onu bir polinom gibi hani bildiğimiz için ilk başta. Ee, bir dakika ya, şöyle 2 dakika bir konsantre olayım. Şimdi biz ne göstermek istiyoruz? A e, şimdi A P'ye bölünmüş olsun. Biz Q'ya da bölünmesini istiyoruz. Bir yerine şöyle yazsak şimdi Ax Px çarpı Px burada evet bir yerine şunu Bx ile çarpsak Bx eşittir değil mi? Şuraya da B gelecek, buraya da B gelecek. Buradan bir şey çıkar mı?
Hocam kamerayı oraya çevirebilir misiniz? Qx Px çarpı Px bölüyor. Buradan sol tarafa Qx ne dedi? Qx Px çarpı Px'i bölüyor. Assumption'ımız bu şekilde Px bölü ararız. Herkese Px değil. Qx Px bölüyor. Bir daha söyle. Qx Px çarpı Px'i bölüyor. Yani aynısı. Qx Ax'i bölüyor. Aha. Px çarpı Px çarpı X bölüyor. Aha. O zaman bunların etikte katılacak. P tilde saçını bölecek. Yani P çarpı P tilde B. Aha. Ondan sonra P çarpı P tilde'nin 1 eksi Q tilde çarpı Q. şunun yerine okey. P çarpı P tilde B eşittir. Ne dedik? B çarpı D P çarpı 1 eksi Q tilde çarpı Q. Q tilde çarpı Q. Tamam. Q sağ tarafa bölüyor. Şimdi Q bunu böldüğüne göre bunu bölecek. Dolayısıyla Q divides B times 1 minus Q tilde. Bu da nedir? B eksi B Q tilde. Öyle mi? O zaman Q divides this one, therefore Q divides B. Okay. So what we see is that Q also divides ne işimize yarıyor? Ax Px çarpı Qx çarpı bir form sonra. Şimdi Ax neydi? Ax was Px, no, Qx times yok, neydi Ax? Px çarpı Px çarpı Px. Px çarpı Px. Okay, P is just divisible by Q, so it is just Qx times whatever Sx. So it is divisible by the product. So it means what? It means that anything in the kernel of this map, right? So if it is 0 here, so if it is divisible by both of them, then it's divisible by the product. So this means that so kernel of this is inside the ideal generated by Px, Qx. Okay, but clearly Px times Qx is in the ideal because clearly Ex times Qx is what? This is just so I have to get Px, Qx in Px and comma in Qx. Yani bu çarpıma modulo Px'e bakıyorum, modulo Qx'e bakıyorum. Of course, this thing with modulo Px is 0, and this thing is also 0 in Qx. Therefore, this is in the kernel. So we have this inclusion. Therefore, kernel of this is just generated by Px times Qx.
Okay. Peki. Okay, so we have this map. I could generate by this, and then I will generate by this. And its kernel is the ideal generated by px times qx. Therefore, we have the following. The kernel goes to 0 here. Therefore, this induces a map from this gadget divided by its kernel. What is the kernel? It is just the ideal generated by px qx. And then it induces the map here. Okay. Yani şeyde düşünürsek, so this corresponds to what? This corresponds to the following. In case of integers, suppose n is p times q. Bu 3 çarpı 7 olsun atıyorum ya da 9 çarpı 7. Şunu görmüş olduk. Yani z bölü 63 z'den z bölü 9z artı z bölü 7z'de map var. I want to show that this map is an isomorphism. Like this is our map. I want to show that this map is an isomorphism. How can you show that this is an isomorphism? Well, there is a trick here. Just count number of elements. What is the number of elements here? 63, right? What is the number of elements here? 9, 7. So there's 9 elements here, 7 different elements here. So in total, 63. Therefore, this map is old. Okay? How would you generalize this argument here? Well, here I cannot count the elements because they are infinitely many, but I can count the dimensions. These are vector spaces. What is the dimension of this vector space? This is a polynomial ring divided by some polynomial. The dimension of this vector space is a k vector space. What is the dimension? Dimension was the degree of this polynomial. So dimension here, dimension is just degree of this, degree of p. What is the dimension of this? Dimension here is a k vector space, degree of 2x. So what is the dimension of the sum of these vector spaces? It is p plus q. What is the dimension of this one? Well, degree of this product, but degree of this product is p plus q. So I have a map, and this map is injective. Why is that? Because I divided everything in the kernel. So everything in the kernel is considered to be 0. So nothing is mapped to 0 anymore, right? Yani kernel'ı zaten öldürdüm. Dolayısıyla buraya gidip ölenleri burada öldürdüğüm için artık başka bir şey öldürecek. O yüzden bu map injected. Injected map dimensions are the same, therefore this is isomorphism. Right? So this vector space is a k vector space, and this vector space has the same dimension, and this map is injective because this is nothing but the kernel of this map. This map
Therefore, this is an injective map. Injective. An injective map between the same dimensional vector spaces is an algebra. Tamam mı? Okay, so let me stop here. Next time, we will use this decomposition and find Jordan canonical forms. Okay, so I wrote here already that it's an isomorphism, and that's the proof. And next time we will use that isomorphism.